felicitate our Honorable Thiru Justice P.N. Prakash, Special Public Prosecutor for National Investigation Agency. Ma'am is felicitating just a memento and now I will Dr. Balaji, Sir, Dean, Academics and Research TNDLU, to felicitate Mr. Rakesh, CISSP, Information Security at CDAC, Ministry of Electronics and IT, with a short, a memento, and a book. Sir, I kindly request you to again felicitate Mr. S. Balu, PA, PGD, CCIS President, Cyber Security of India, retired Additional Superintendent of Police, with a short, a memento, and a book. Sir, I kindly request you to again felicitate Professor Dr. Gauri Ramesh Ma'am, Registrar of TNDLU, with a red shawl, a book, and a memento. I now invite Dr. P. Vasil Kumar Sir, Director B.A.LL.B Honours Degree Program and Assistant Director of LLM Courses, to honor and felicitate Professor Dr. B.A.LL.B Sir, Dean Academics and Research, TNDLU. Thank you, all signatories. We now have the honor of welcome Dr. P. Vasil Kumar Sir, Director B.A.LL.B Honours Degree Program and Assistant Director LLM Courses. Sir has been a constant guiding force behind this conference, generously offering this event and with his direction and support at every stage of its planning and execution. Despite his demanding academic responsibilities, his accessibility and mentorship ensure that this initiative progressed with clarity, progress, and academic record. I now respectfully invite Dr. P. Vasit Kumar Sir to deliver the thematic address. Thank you. Good morning, everyone. The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University School of Excellence in Law, through its B.A.LL.B Honours Degree Program and PG Department of Human Rights Law, presents a one-day international conference designed to interrogate the human rights implications of rapid digital transformation. This conference brings together scholars, practitioners, policymakers, and students to exchange rigorous, solution-oriented scholarship and to chart socio-legal responses that protects rights, dignity, and democratic values in a technology-driven age. This arrangement is intended as a collaborative space where empirical insight and doctrinal analysis inform practicable recommendations for law, policy, and institutional reform. Today, we are witnessing it is no longer possible technologies are increasingly defining our lives, including through the mixing of analog space with cyberspace. At the same time, judiciary is not always quick to take the position of judicial activism and fill gaps in the law with its decisions due to the lack of adequate regulations. Human Rights 2.0, contemporary challenges in the digital regime, foregrounds how emerging to examine how law and institutions must adapt contexts such as algorithmic decision making, platform governance, surveillance, digital labor, and synthetic media. By treating 2.0 as both a diagnostic and call to reform, this conference prioritizes interdisciplinary approaches that combine legal reasoning with insights from technology studies.
social policy, and human rights practice in order to protect the human rights, fundamental values, and rule of law. First time in the history, more than 700 delegates across the globe were contributed the research work. I wish all the delegates to celebrate the differences and come out with well-established principles which expresses human values both in physical and digital world. Thank you all. Thank you, sir, for your illuminating address. And learned guests, and also our respected members of the audience. It is a profound honor and privilege to introduce Honorable Thiru Justice Prakash. Is Thirupriyan presently serving as public prosecutor of National Investigation Agency cases before the Honorable Supreme Court of India, renowned for his integrity, legal acumen, and unwavering commitment to the rule of law. Justice Prakash has made enduring contributions to India's criminal justice system. During his illustrious judicial career, he served as a judge of the Madras High Court, where his judgments were marked by clarity, constitutional fidelity, and deep concern for justice and public interest. His vast experience in criminal jurisprudence continues to guide and strengthen the prosecution of matters involving national security and public order. We are truly privileged to be guided by his wisdom and experience at this distinguished forum. May I now respectfully invite Honorable Thiru Justice P.N. Prakash to kindly grace the dais. Sir, I kindly invite you to give the inaugural address. Yes, sir. Distinguished guests on the dais and off the dais. Fine good morning to the children here. Good morning. So there's no, as all children should be, you're so silent. Well, I had a dream, a very, very deep dream I had. In the dream, I was sleeping peacefully. Suddenly, I was woken up by a phone call, and when I picked the call, the person on the other side says very solemnly, I heard Prakash is dead. What time is the funeral? I said, no, I'm Prakash speaking. I'm not dead. Oh, I'm sorry, extremely sorry. But did you go into the social media? There's a big news going on that you are dead and the funeral is at 5 o'clock in Besant Nagar crematorium, they said. I was really shocked. Then I just got up from the jolt and realized that it was a bad dream and not a true happening. But as days go, what I really found that I would not be surprised that this fake news becomes a true news in the days to come. This is the hard reality, my dear friends. This is hard reality. This conference is so important because this conference tries to synthesize the human rights and artificial intelligence and its protection. Let us discuss this threadbare. Human rights, as envisaged by our constitution makers, Dr. Ambedkar and his team, they were concerned about a physical world where the human is there, his right to property, his right to his belongings, his right to his relations. All these rights were either codified into the fundamental rights, and it was in connection with the physical world. So you take Article 20, you take Article 21, all that relates to your physical rights. That rights, our track record itself is very, very difficult, because I will not say that we have got a very good track record of our human rights. Our track record is also a little dismal over the last so many years. There are so many violations of human rights. And the moment you think about the violation of human rights, what comes to your mind is, one and only thing comes to your mind is police versus common man. We immediately think that the state acting through its police force is curtailing the rights of individuals. This is what a general imagination of human rights for the last 40 years. Rights as such, my dear friends, let's discuss it. India was essentially a duty-based society. India was essentially a duty-based society. You take Tirukkural, it all has all the duties which one has to do. So rights was not in our imagination, because we really felt that if everyone were to do his duty,
there is no question now one violating the right of the other. Supposing you have a duty to your parents, you have a duty to your friend, you have a duty to a teacher, you have a duty to someone else. And if you're going to perform the duty properly, then there's no question of any law to be brought in to see that you are being punished for that. But from a duty-based society, when you're now shifting to a right-based society, we have problems because law, which is there to protect the rights, when it comes to the question of implementation at the grassroots level, is not as efficacious and efficient as what it ought to be. There's no doubt about it. Law on the statute book is one thing. Law at the grassroots level, at the implementation level, is totally different. We see legal violations at every point. Your buildings are violated. Your traffic rules are violated. Everything is violated by everyone. So one violation infringes the right of another. Simple. Your neighbor is going to put the drain into your house. What would happen? Your right to have a free good thing is getting disturbed by his action. But law does not come to your rescue. Court system does not come to your rescue. Your court system is so tardy and so difficult that by time you get justice, you are either completely forgotten or your issue itself becomes stale. So this is the hard reality. Now, in this hard reality, we are shifting from a duty-based society to right-based society, rights to be guaranteed at the physical level. Come to the artificial intelligence. Artificial intelligence is at a cyber level, at the level where your human intelligence and artificial intelligence are competing with each other. What is human intelligence? Human intelligence is the ability which is born from human consciousness. First of all, your human consciousness is there. Consciousness generates your thought process. And this consciousness is an evolutionary aspect. Your face was like this. Over a period of time, your face became like what it is for a chimpanzee and a monkey. Then your forehead grew. Then your thinking capacity developed. Your rationalization came. Then the civilization became the greatest thing was cognitive revolution took place. Cognitive revolution is the ability to understand something, remember it, and convey it to others. So we have succeeded because of the cognitive revolution. What artificial intelligence says is, it says that consciousness is not necessary. With the help of algorithms, we can develop intelligence which can do what all your conscious mind can do. What all your conscious mind can do, what all your conscious mind is capable of decision making, we, using algorithms, will have the same effect as what they say. And they have also proved, they have established that the artificial intelligence robots could win a chess game, because we were saying chess is a very intelligent game, you cannot think it. They have created robots which can win even a grandmaster. Then they said, okay, you can't put music. They said, okay, all right, we'll put music and show. And it was proved that artificial intelligence music was far more better than human made music. So aesthetics is also taken over by artificial intelligence. Then it comes to question of court system. A judge in Argentina confessed that he used artificial intelligence to write judgments of ChatGPT. He gave a confession. And when he was asked, he said, there was so much of work I had that I just couldn't do but take the help of ChatGPT. Then your academia. Your academia is what? Most of the theses which people are submitting now are either used with ChatGPT or any of those tools, and that goes. And there is also a system to find out whether there has been a plagiarism. So either way it is happening. But then, can you avoid artificial intelligence? The artificial intelligence can never ever be avoided. Whether you like it or not, Elon Musk is going to create more and more of this. And you have all these fellows sitting in the US who are going to we will not take artificial intelligence. But the question is how far you are going to enhance your civil systems, your laws, your criminal laws, your court system, and other things to
handle the invasion of artificial intelligence? How is it? How is it your judicial system is going to take it? How are your judges going to take it? How are your lawyers going to take it? This is a question which we must have to find an answer. There is no way by which we ducking from an answer. When we try to introduce in the court system itself a filing system through online, there is a big protest throughout Tamil Nadu. Lawyers were boycotting court. Lawyers were not willing to accept it. They had their good reasons. Their reasons was they were saying that no, there is no good internet facility for us to present it. True, we do agree. There was in Mofsal areas, down there in the municipal court, there is no sufficient internet facility. It's quite thing. But these are all small hiccups which can be solved by the government by providing a very robust internet facility. But at the end of the day, we will have to reconcile to the fact that this system will have to work and absorb artificial intelligence. In fact, I feel that while I was coming down from my house with the two youngsters with your college, I was discussing with them what is the impact of the present day AI influence on youngsters. It is mind-boggling. One of the cases which you would have read is where a girl in England goes to the police and complains that her avatar was raped in a game. She went and gave a complaint while she was playing. Her avatar was raped. The police were really grappling with the problem, how to deal with it. But then in England, it is judicially made law. I mean, laws are evolved from courts. So law could evolve there where you have a robust court system. Assuming for that happens in India, our police, they know only 375, 376 IPC, which is only a physical thing. First thing they will ask the question is, why did you go and play with it? Voluntary non-fit injury. You went and played the game and you are now complaining that you have been raped. This is the first question, because even now, if a girl were to go at 11 o'clock and get raped, the first question, why did you go out of your house at 11 o'clock? You should have been there. No one asks the question, boss, I will go at 11 o'clock or 12 o'clock or 1 o'clock. It's the state's duty to see that I come back home without my human right being violated. That's it, simple. But we, being a very patriarchal society, ask such questions and say, what happens? So how is the court system, how is the criminal law going to handle fake news? How is it going to handle the invasion of artificial intelligence and new rights that are going to be created? For example, your right as an avatar. Your right as an avatar to play in a game and not get violated is something which is not in the physical space, but in the cyberspace. How is your data going to be protected? We still do not have a data protection law, the thing. How is the data going to be protected? What happens? My real concern is, I used to discuss in most of the cyber society crimes, you make a victim of a rape, give a statement in a court of in before a video. The law now, BNSS says that it has to be videographed. Assuming for a moment that a victim of of rape were to describe the torture which she underwent in the thing, and that is videographed. What happens if that videograph, which is kept in the court custody, gets leaked and goes to the social media, and you find all the evening the thing flashing that girl's statement of thing rape? The statement of a victim written on a record will have a very less effect than a statement recorded in a video. There's no doubt about it. The narration of events on a piece of paper will not have a deleterious effect or a serious effect as that of somebody recording it in a video. So how is the system going to protect her right? Because now she's already been a trauma. Her trauma is that she was raped by somebody. Then the trauma for that of years, social data is going to come, a statement of how she was raped, and a gang rape is to come. She will die. She will simply die, because that is far more a greater murder than even the rapist.
rapist did. So these are all the issues which affect us on a day-to-day basis in India. It affects us. So what solutions we as law students, as researchers, as lawyers have to come up with is something which this conference at the end of the day should come up with. Of course, it is an ongoing process. It is an ongoing process, but it is a very useful debate where such debates are discussed, such things are discussed, and how we can handle it. I'm sure, I'm very, very confident that India is capable of handling this because Indians have got, not that it is an intuitive power. Not out of any scientific thing, I'd always found that Indians had never rejected science. Indians had accepted science, but Indians had also not given up their original cultural mores. They'll have one foot in their original mores. They'll take the other foot for science and technology. They will not leave it. So I think that as Indians, as this great nation, we can provide a solution to this problem, and we can create a more very, very effective system by which human rights which are there in the physical world are also protected in the digital world. With this, I take great pleasure in inaugurating this conference, which I hope that would, at the end of the day, produce good results. Thank you. Jai Hind. Thank you, Your Lordship. Your words truly resonated with everyone present here. It is my privilege to introduce our next distinguished speaker, Mr. Rakesh, a certified information systems security professional currently serving in the dominion of information technology security at the Center for Development of Advanced Computing, an eminent research and development organization under the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. Sir, I kindly and respectfully invite you to take the stage and deliver the special address. Thank you and very warm welcome. Respected dignitaries and guests who assembled here, students, faculties and everyone. Special thanks to the organizers for such a wonderful contemporary topic. How do we uphold the human rights in the regime of digital ecosystem? So I was just doing some literature studies, understanding it took around 1948. The Universal Declaration of Human Rights by the General Assembly resolved to declare a fundamental TNET for the whole globe to follow. So when the 2.0 hit me, I just went 2000 years before. And how do we apply the principle echoed by the profound writing by Kanyan Pugundrar, who said, Yadamure Yavaram Kelir. It is so perplexing to understand a simple, profound message 2000 years before and 77 years before the UN General Assembly resolves to be followed by the whole globe, and we have 2000 years before. How do we apply the simple principle in digital ecosystem? Digital ecosystem is no different from what Yadam Ure Yavaram Kele. Everyone is the kith and kin, and I live in everybody's heart. And same as the digital ecosystem, a web of digital village, which we are living in today, as not as a national citizens, but as a global citizen. We are able to connect any service, any information from any part of the world, and it is accessible in the fingerprint. And how do we make use of it? So there are three fundamental principles which I understand it is respect, protect, and fulfill. And which we considered these three principles for human rights. And today, let us see how the human rights is applied in the digital ecosystem. It is not just the government who should play, but every one of us. Most of us would have watched this movie, Endiran, where there is a scene where the prime character played by the superstar Rajnikant, who just moves out and asks us assistants to teach or train his the Chitti robo, right? Once he is back, the Vasigaran is so
annoyed and he was so surprised to see how come this robot is behaving unusual. Because these two assistants were very playful with very colloquial and unconventional way of training, and the robot just threw it back. And that is what the society we are living in today. We've been using this, the power of logarithmic development which is happening. The services are on the fingertips. The government is offering all the services through digital. We are the second largest internet users in the world. We are the largest consumer of internet traffic in the world. And the question is, what percent? We have a digital divide too. Only 75% of the population are urban, whereas it is 45 in the rural area. And it has been a dream project to connect every villages, like the Honorable Chief Guest was mentioning. And there is a digital divide in the age where it is accessible, but how many of us really have? And even the Family and Welfare, Health Welfare Ministry did a survey. Only 35% of the women have access to mobile phones where they can have digital access. And I learned today we have a program here after this session, laptops are given to the students. When I went to my village 10 years before, we had similar program way back. I was so astonished to see there is a huge chunk of students using to enable and enhance their capacity and capability, whereas few of them are selling it. So where is the real problem? One place, innovations happen at scale. Another place, government is catching up to moderate those innovations, bringing in law. Now the question of digital dignity is something which we need to answer. As an individual, when I use any product, do I know what I'm giving it to the product which I'm using it? Today, as we speak, since 2-3 years before, the scale of artificial intelligence and its implication in the society is phenomenal, unimaginable. How is this seriously happening? So like Sir was mentioning, so beautiful way, that was a learning for me. The physical world has been kept as a reference to build the legal tenets for the human beings and the living beings on that. And there is a third, that is the digital world. So there are three typical worlds. One is the physical world, the environment which we live in. There is a biological world which we are, and we have the fellow inhabitants, animals, birds, or any microbial. Third is the digital world. What is happening today with the artificial intelligence and the data science? We are mapping all of them. By mapping all of them, we are reaching a singularity where our behaviors, our actions, our thought, and everything is mind mapped in a digital ecosystem. And we are leaving a footprint forever. When I go to my village, I used to see some hardcore arguments, and next day I see those two fellows who are fighting in the streets are enjoying their time. They forgot their past and they started walking around. But we see people fighting in the public forum, and they are going to stay there forever. And this is where the migration is happening. From the society was built in the banks of the river. Today it is built based on internet access we have. Be it any profession we take, any walk of life, government had one thing. How do I make this technology socio inclusive economic development? Is it seriously answering this fundamental question? Any technology I bring in, keeping the capitalist ecosystem aside, any policy which we make has to reach anyone, everybody in the country. But is this a reality? Where are we seriously stuck? Is our own behavior on the digital ecosystem seriously? Let me give an example. Everything is limited. We used to have this 2G, then we had this 3G, then we have 4G, now 5G and 6Gs in the research. And technology evolves when these technology also confront. When 5G came, Corona 10 years before would have stopped life for standstill because we had only 2Gs. Broadband was very minimal. It so happened 5 years before we had technology bandwidth
where our students were able to take examinations and classes online, which was not possible 10 years before, literally. So in our place where we have only one cell tower and we have around 100 people, what if I'm using the technology bandwidth for unsolicited internet usage? For example, we are watching TV, soaps, everything connected to the thing, whereas there is a student who is also using the same bandwidth given by the cell tower provider, which means we have a limitations of, let's say, 1 Mbps, out of which 80 Mbps, 80% of the 1 Mbps is consumed by unsolicited traffic. A student who is learning is going to only get a very small feeble. So we as a society has a responsibility to consume this technology ethically, morally, and so responsibly. That is where the three tenets, respect, protect, and fulfill, also applies to the civil societies even before the government comes. Very interestingly, after a legal fight, thanks to the legal system we have, gentlemen who fought for the fundamental right of privacy, as Putaswamy versus the government of India, Union Government of India. After that, a committee was constituted in 2016. Some little role I had to play, but there was a larger committee. It was in 2023, we had the final version of the privacy bill, which is DPDP Act 2023, and we have the rule 2024, 5, sorry. So it took so many years, which means we've been way ahead from the government. The technology evangelists are way ahead from the civil societies, and government is slightly catching up. As sir rightly pointed out, that is a problem I am personally facing as a profession. Why should I go and convince every department saying that kindly protect the data of the individuals, the official work which you do, any data which is in discrete and form? I don't have to convince everybody. If I had the law, I just say this is the law, this is a regulatory, these are the rules, kindly follow this. It's very simple for me. Today, we don't have a data protection law and we don't have a cybersecurity law, which I've been flagging it on any forums where the dignitaries are there. After so many years, we have this DPDP Act for the privacy data. Without protecting the fundamental infrastructure, it is very unlikely. How do we do this? Government has a role to play. And we as a citizen also have to be so responsible. That's the very key aspect in today's ecosystem. Let us ask a very fundamental question. So ages before we had this colonial, the kingdoms, then we had this colonial system. And even today, we have a fundamental character we bring in. So when we go to the temples, we see the inscriptions, right? That is the historical achievements and the might of the kingdom. They have inscribed beautifully. And that's what we cherish even today in terms of art and culture. Even when we go to Archaeological Survey of India sites, we see the visitors scribing their name, so and so love someone, I was here, X, Y, Z. Maybe we have brought those culture even today. And what are we doing today in the digital ecosystem? We do the same. We take photographs, I put it on online. We think this is my digital right. Am I really doing it? Like I said, the bandwidth consumption, I'm doing it. So why do we share informations publicly, which is meant to be private? How is this information seriously consumed? Simple question. Are we using a service for free? Why would a business conglomerate give a service for free for the public? And today we are talking about AI, which was free for last 15 years, which means the data, the behavior, the action, the thought we had has been transformed as a data points. These data points has been converted as a product and a service, and today we are consuming it. So as an individual, I should know what I'm sharing, how it is consumed, who is accessing it, how is it processed, when it is deleted forever, do I had my right? And that has been answered in DPDP Act at large. I used to ask my own fellow colleagues, if a government department fails to comply, let's assume, who's going to pay? It's again
The people's money, the government pumps in, the government have to pay the penalty of 250 crore, which is a maximum cap in DPTP Act. So we as a citizen will have to be responsible how we share, what we share, when we share, if at all, to whom we share. That is a responsibility we have. So I'd like to conclude, which I've written here, which I don't want to miss it. Sir, also, we have a very rich culture, which is etched, which is timeless by the literature and the artwork we have. And today, are we mindless in creating a behavior on the digital ecosystem, which is altering the data points which we are putting it? And is it really redefining our identity? What is history is going to be erased. What we put in the digital ecosystem is going to be the future identity, what we are seeding in today. So therefore, it is our fundamental obligation we have for ourselves, even before the government wakes up, to have this responsible digital behavior. And that is our first digital right. Then let us question our government. I've done my job, I'm using it responsibly, and be a platform to moderate it. So let us turn this digital space as an unimaginable canvas to enhance the livelihood of our kith and kin and enrich our cultural values, uphold the constitution values, and also to bring justice to the nature. And that will help us to live in a very healthy planet. Thank you for this opportunity, and wish the great success for this conference. Thank you, sir, for your motivating and thought-provoking address. Your insights into digital security and governance have marked strongly in this gathering. It is a matter of great honor to introduce a distinguished authority in the field of cybercrime investigation and law enforcement. Mr. S. Balu, sir, is the President of Cyber Society of India and a retired additional superintendent of police with a career spanning over 34 years in law enforcement. May I now respectfully invite Mr. S. Balu, sir, to kindly grace the dais. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். அதாவது காலத்தை கருதி எல்லார் பேரையும் நான் உச்சரிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை தான். ஆனால் சீஃப் கெஸ்ட்டை மட்டும் நான் உச்சரிச்சிடுறேன். ஏன்னா சீஃப் கெஸ்ட்டு இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட் மட்டும் இல்லை, நான் சர்வீஸில் இருக்கும்பொழுதும் சரி, அவங்க ஜட்ஜாக இருக்கும்போது கூட நான் சொல்லுவேன், சார் உங்களை நான் அட்வொகேட்டாக தான் பார்க்குறேன்னு. அப்படியே பாலுமார் யாராவது அப்படி தைரியமாக சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா இன்டராக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பெரிய பதவியில் இருக்கிறாங்கங்கிற அந்த பயம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் நம்ம வி கேன் கிளாரிஃபை. அப்போ அவங்களுக்கு என்னென்னா ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும், அந்த பதவியை வச்சு எதுவும் பண்ணுறதில்ல. இன்னமும் சைபர் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் நான் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேன். நாங்கள் செய்கிற நடவடிக்கைக்கு பூரா மென்டர் அவங்க தான். அதில் மெம்பராகவும் சேர்ந்துட்டாங்க. நான் பெருமையாக ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு, என்னுடைய அதாவது என்னுடைய இல்லை, சைபர் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு மெம்பராக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்கிறது. அதோட நாம் எல்லாம் வணக்கம் சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு எனக்கு கொடுக்க, ஏன்னா டயத்தை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. அதில் போய் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு வந்து அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, அதுக்கப்புறம்லாம் வேண்டாம், இந்த ஒரு வரி. அப்போ அந்த மானிடராக பிறந்தா ஏதாவது ஒன்று, ஏன்னா பிறந்தவங்க எல்லாரும் இறக்குறவங்க எல்லாருமே நினச்சி பார்க்குறாங்க. வேணா வீட்டில் என்ன ரிச்சுவல்ஸுக்காக அப்பா அம்மாவை நினச்சி பார்க்கலாம். இப்போ எதுக்கு இன்னைக்கு மார்ட்டியர்ஸ் டே? தியாகிகள் தினம். நாட்டு சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டவங்களுக்காக, மகாத்மா காந்தி மற்றவங்களுக்காகவும் நம்ம இது பண்ணுறோம். இது போல ஏதாவது ஒரு, இப்போ நம்ம நாட்டு சுதந்திரம் அடைஞ்சி வச்சு வேற என்ன பண்ணலாம், அதை தான் இப்போ அவேர்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு வருவோம். இப்போ என்னன்னா இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ், இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். டிஜிட்டலுக்கு முதல்ல எப்படின்னாக்கா ரைட்ஸை கொடுக்கணும். இப்போ எடுக்காமல் பார்த்துக்கணும். இப்போ ரைட்ஸை எடுக்காமல் பார்த்துக்கணும். யார்? இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி நீ உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. இன்டர்நெட்னால இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்க. உங்கள் ரைட்டு போச்சானே, நீ போட்டோவை நீங்கள் தானேங்க போட்டீங்க. மைண்ட் செட்டு மாறணும். நான் இதை எத்தனை பேர் ஏற்றுப்பாங்கன்னு தெரியல. நூடு பிக்சர் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் வந்தா மைண்ட் செட்டு மாறு.
பார்க்கறவன் தாண்டா சூசைட் பண்ணிக்கணும். பார்க்கறவன் சூசைட் பண்ணிக்கணும். நீ எதுக்கு பயப்படுறீங்க? இப்ப யாராவது என்ன சொல்லுவாங்க, உன் படத்தை நூடு பிக்சர் நான் எடுத்துட்டேன் போட போறேன், பணம் 2 லட்சம் கொடு, கொடுத்துருவீங்களா? நாய் அது நீ நீ பார்த்தீங்கன்னா நீ தாண்டா சூசைட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு தைரியம் அந்த மைண்ட் செட் மாறணும். இன்னமும் ட்ரெடிஷனலாவே எழுதி விட்டா நம்ம டிஃபமேட்டர்னு நினைச்சுக்கிட்டு கூடாது. அதாவது டயத்துக்குள்ள முடிக்கணும்ட்டு நான் அதை பட்டுக்கோட்டை கல்யாணம் சொல்றேன் 3வது தான் படிச்சாரு. 1961ல சந்திரபாபு பாடுற மாதிரி வரும், ஒண்ணுமே புரியல உலகத்தை பாரு. அதை இது பண்ணி நான் அதை இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எழுதியிருக்கேன். ஆனா பாட போறேன், அது பாட்டுன்னு நான் நினைச்சிட்டு பாடுறேன், எனக்கு பாட வராது, இருந்தாலும் சொல்றேன். இன்றைய காலத்து மனித உரிமை ஒண்ணுமே புரியல இணையத்தில, கரெக்டா? அவ உலகத்துல பண்ணாரு. ஒண்ணுமே புரியல இணையத்தில என்னமோ நடக்குது மர்மமா இருக்குது, என்னமோ நடக்குது மர்மமா இருக்கு. ஏன்னா லேப்டாப்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, அது விசிபிளா வரும்போதுதான் நமக்கு தெரியுது உள்ள என்ன நடக்குது, யாருக்குமே தெரியாது. அதுதான் மர்மமா இருக்குது. கண்ணிலே கண்டதும் உண்மையாய் தோணுது. பார்த்தவொடனே என்ன சொல்றோம், அப்பவே சொல்றாங்க கண்ணை நம்பாதேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப என்ன கண்ணுல என்ன அது உண்மை நம்பிடுறோம். காதிலே கேட்டதும் நம்பவே தூண்டுது. டிஜிட்டல் அரெஸ்ட். என்னான்னு தெரியல சொன்னாலும் விளங்கல. நாங்க எத்தனையோ அவேர்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்க சன்னு வீட்டுல சன்னு வாடகைக்கு விட்டுருக்கான் டெனன்ட். நாங்க எல்லாம் இந்த வீடியோ எல்லாம் அனுப்புவோம் எல்லாருக்கும். சார் இதெல்லாம் பாருங்க சார் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்னு. பார்த்துட்டேன் சார், ரொம்ப சூப்பரா பேசிருக்கீங்க சார்னாரு. ஆனா அவர் சத்தியமா பார்க்கவே இல்லை, அவர் என்ன ஏமாத்தினாரு. அதுக்கப்புறம் வர்றாரு, ஒரு 25,000 இழந்துட்டாரு. எப்படின்னா என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் சார், இதை தான் சார் நாங்க ப்ரோக்ராம் எடுத்து போட்டோம், நீங்க என்ன ஏமாத்துற மாதிரி நினைச்சிட்டு உங்களை ஏமாத்திட்டீங்களே. அதனால இந்த பக்குவமே வரமாட்டேங்குதுங்க. டிஜிட்டல் சீட்டருக்கு, அதாவது ஹேக்கர் பண்றான்ல, ஏமாத்துறவன் கேட்டா என்ன வேணாலும் கொடுக்குறான். நான் ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுக்கு ஒரு 500 ரூபா கொடுக்க ஏன்னா சாப்பாடு போட்டுல, அது எவனும் வரவே மாட்டேங்கிறாங்க. சீஃப் கெஸ்ட் வந்துருவாங்க, பார்ட்டிசிபேட் வர மாட்டாங்க. அது ஒரு வரம் இருக்கட்டும். இப்ப என்னுடைய மெசேஜ் யாரோ நான் தான் ஃபார்வர்ட் பண்ணேன், என்னுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு வச்சுங்க. போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணா என்ன அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த ஐபி நம்பர்னு வரும், அந்த ஐபி அட்ரஸ்ங்கிறது என்னன்னே தெரியல. நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது, எத்தனை தடவை சொன்னாலும் சார் நீங்க எங்க போனாலும் இதே தான் பேசுறீங்க, இதே தான் பேசுறேன், என்ன பொய்யா பேச போறேன், ஏமாத்திரம் தான் மாத்தி மாத்தி பேசுவான். நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது, இப்ப நான் எனக்கு ஐபி அட்ரஸ் பாலுங்கிறது ஐபி அட்ரஸ் பேரண்ட்ஸ் வச்சது, குழந்தை பிறந்த உடனே எனக்கு ஐபி அட்ரஸ்னா பாலு தான். இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா பாலுன்னு இல்லாட்டி கருப்பா ஒருத்த வந்து நான் சொல்லுவீங்க, சொல்ல முடியாதுல்ல. அப்ப அது வேணும். இப்ப நான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டேன், என்னுடைய வண்டி பிரேயோ வச்சு பாலு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டான்னு போடுவீங்களா, அந்த பிரேயோவுக்கு ஒரு ஐபி இருக்கு, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். அதே போல கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர்லயே தாய் வயிற்றுல அதிலே இருந்தா அதுக்கு ஐபி அட்ரஸ் கிடையாது. அது டிராவல் பண்ணிச்சுனாக்க, இன்டர்நெட்ல டிராவல் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கும். இந்த ஐபி அட்ரஸ் வச்சுதான் அக்யூஸ்ட் சொல்லணும். இப்ப என்ன கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன சொல்றாங்க, ஒருத்தன் தவறு செஞ்சான்னா நான் தான் கொலை செஞ்சேன்னு சொன்னா அப்படியே அவரே சொல்லிட்டாரு, ஒய்ஃப் அவர் தான் கொலை பண்ணாராம், சார்ஜ் ஷீட் போட்டா கன்விக்ஷன் கொடுத்துருவாங்களா என்ன? அதாவது ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நான் பயந்துட்டு சொல்லியிருக்கலாம். அதை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றது போலீஸ் வேலை, அதை பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க. நானும் சொல்லி சொல்லி பார்த்தேன், ஐபி என்ன சார் குழப்புறீங்க, எத்தனை வருஷம் 95ல இன்டர்நெட் வந்துருதுங்க, இன்னமா புரிஞ்சுக்கல, எத்தனை வருஷங்க ஆகுறது. அந்த ஐபி அட்ரஸ் இது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இப்ப இதுல இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்கா, இந்த ஐபி அட்ரஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் 2004 சுகாஸ் கட்டி கேஸ், ஏன்னா அக்யூஸ்ட் வேற சொல்லலாம், ஜஸ்டிஸ் வேற, விக்டிம் வேற சொல்லக்கூடாது, அது கன்விக்ஷன் ஆன கேஸ்.
அதுல சார்ஜ் ஷீட்ல போடுவேன் ஆரிஜினேட்டிங் ஐபி அட்ரஸ். ஏன்னா அந்த மும்பைல இருந்தா வந்தது. அந்த மாதிரி போட்டாதான் சார்ஜ் ஷீட்டை எடுக்கணும். அது எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இதுல என்னன்னாக்க பிபி அப்ரூவல் பண்ணக்கூடாது சார்ஜ் ஷீட். அப்பெல்லாம் பிபி வந்து பார்ப்பாங்க எவிடன்ஸ். இது என்னங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிருக்கீங்க சார்லாம் அவங்க பிபி தான் வந்திருக்காங்க. கொடுத்தாக்க அது அக்கு வேற அணி வேற பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க. இப்ப எதுவுமே கிடையாது. எப்படி ஏன்னா இது ஏன் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் தானே ஸ்டூடெண்ட் நீங்க தான் அதை சிந்திக்கணுங்கிறதுக்காக நான் அதை அப்பப்ப சொல்றேன். கண்ணிலே பார்த்ததை ஃபார்வேர்ட்ஸ் அதை ஃபார்வேர்டு பண்ணாதீங்க. நீ கம்போஸ் பண்ணலன்னா அனுப்பவே அனுப்பாதீங்க. உங்க யாராவது வேண்டியவங்க அனுப்பிச்சதா கூட இருக்கும், அனுப்பவே அனுப்பாதீங்க. நீங்க அதை படிச்சு பாருங்க. இப்பெல்லாம் ஃபேக்ட் செக் இவர சார் இருக்காரு ஃபீட்பேக். இதை ஒரு மெசேஜையும் இப்ப சாட் ஜிபிடி சில பேர் என்ன பண்றான், நான் கன்னிமேரா லைப்ரரியில போய் புக் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு பேசுறேங்கிறான். ஆனா சாட் ஜிபிடில தானே நான் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ண சொல்லவே சொல்லாதீங்க. ஏன் என்ன எனக்கு தெரியுதுன்னா என் புத்தகத்தை படிச்சுக்கான்னு சொல்றேன்னா இல்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி தானே நான் சொல்ல முடியும். என்ன அப்படி உங்களுக்கு நானே என்னத்தை பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணா சொல்ல நானா அது சாட் ஜிபிடியும் சீட் ஜிபிடி தான், அதுவும் ஏமாத்தோம். ஆனா அதுல என்னன்னா நம்ம இப்ப நம்ம டைபிஸ்ட் ஜட்ஜ் எல்லாம் எவ்வளவு டிக்டேட் பண்ணுவோம், தப்பா அடிச்சுட்டு வருவான். அவ திருத்தாம போட்டா ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க. இது அதுக்காக சொன்னேன். காதிலே கேட்டதும் வயலாய் ஆக்கினே, தப்பென்று தெரியல, நியாயமும் புரியல, என்னை போலே ஏமாளி எவனும் இல்ல. ஓடிபி கேட்டவன நண்பன் என்று நம்பின. ஏங்க ஓடிபி கேட்டவன போய் நண்பன்? ஓடிபி அப்ப என்ன சொல்றான், அதாவது ஓடிபி அப்ப நான் இதுக்கெல்லாம் இது அனுப்புவேன், அந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தினா மெயில் அனுப்புவேன், அதுல லிங்க் போடுவேன். சார் நீங்க தான் லிங்க் எல்லாம் ஐயா நான் ப்ரோக்ராமுக்கு லிங்க் அனுப்ப தரேன். அதை போய் எதுக்கு எதுன்னே அதாவது இப்ப எல்லாமே நம்ம படிக்கணுங்க. நான் அது பேங்க் கூட சொல்றது, பேங்க்கு எல்லாம் இப்ப காலை அடிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. நீங்க படிக்கலைன்னாக்க ஈஸி தான். ஈஸின்னா என்ன, ஈஸியா மெசேஜ் போவோம். ஆனா அதை பார்க்க வேண்டியது நீங்க. ஓடிபி கேட்டவன நண்பன் என்று நம்பின வந்துட்டாரு சாரு. தப்பான தகவலை நிஜம் என்று எண்ணினே. தப்பான தகவலை நிஜம்னு நம்புறீங்க. இப்ப என்ன பாலு அயோக்கியன்னு சொல்லுங்க, எல்லாரும் நம்பிடுவான். பாலு யோக்கியன்னு சொல்லுங்க, நம்ப மாட்டான். ஏன் அவன் போலீஸ்காரன்டா, அதெல்லாம் என்ன சொல்றான்டா, அவன் சிகரெட் போடி அதெல்லாம் சும்மாடா, அவன் எல்லாம் பண்ணிருப்பான்டா அவன். தப்பான தகவலை நிஜம் என்று எண்ணினே, பேராசை வெறியிலே மெய்ப்பொருள் தெரியல. ஏங்க இப்ப டிஜிட்டல் அரசு பிசிக்கலா போய் நான் போலீஸ் யூனிஃபார்ம்ல போய் சார் நான் அரெஸ்ட் பண்ணேன் சார் வாரண்ட் இருக்கேன், தேவையில்லை. இவங்க விஜயகாந்த் படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லதுதான். மீடியாங்கிறது பவர்ஃபுல் மீடியா தான். அவர் என்ன கேட்பாரு, சார் வாரண்ட் இருக்கா, யோ காக்னிசல் வரிசையா நான் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கேன், அதெல்லாம் தேவையில்லை, வாரண்ட் இருக்காம்பா, நான் அட்வொகேட். இப்ப பிசிக்கலா போலீஸ்காரன் வரும்போது கொஸ்டின் பண்ண அந்த மைண்ட் செட் இருக்குல்ல. இப்ப டிஜிட்டல்ல மட்டும் எப்படிங்க மயங்குறீங்க, எப்படிங்க பயப்படுறீங்க? செருப்பால் அடிக்க வேண்டாமா? ஏன் நீங்க உஷாரா இல்லைன்னா அவன் ஏமாத்தான் செய்வான். ஏமாறுறவன் இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்தான் செய்வான். டிஜிட்டல் குரோஸ் கணக்கில் எனக்கெல்லாம் ரத்தம் கொதிக்குது. அவர் சார் கூட நம்ம அட்வொகேட்டும் இல்லை, நம்ம இப்ப சர்விங் போலீஸும் இல்லை. உனக்கு என்ன தியாகிகள் தானே வந்திருக்குமா நாட்டு சுதந்திரத்துக்கு? உனக்கு என்ன அப்போ அடி விழுந்திருக்கும். அதான் சொல்றேன், பாரதியார் கூட பசிக்கு தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லைன்னு ஜெகத்தினை அழுத்தி விடுவார். ஏன்னா அவருக்கு சாப்பாடு கூட போட்டிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவரு பெரிய ஏகாதிபத்தி இது பாட்டெல்லாம் பாடுறாருல்ல, யாராவது கூட சேர்ந்து போனாக்கா இவரோட குரூப்னு செஞ்சு அதை பண்ணுவான்ட்டு. அப்புறம் சுயமா நடக்கல, நம்ம சுயமாவும் எதுவும் பண்றதில்ல, சுதந்திரம் கிடைக்கல, கடவுச்சொல் காக்கல. இந்த பாஸ்வேர்டு தாங்க. கடவுச்சொல்ல மறதி ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்ப நான் இவ்வளவு பேசுறேன், நான் எனக்கு மறதி ஜாஸ்தி தான் இருக்கு. 72 வயசு, அது மறதி தான் இருக்கு. எழுதி வச்சுக்கணும், எங்க எழுதி வச்சான்னு தெரியாது, எதுக்கோட பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சு கூடாது, அப்படிதான் வச்சுக்கணும். கடவுச்சொல் காக்கல, கடமையும் தெரியல, அக்ரின்னு சொல்லிட்டேன். எது வந்தாலும் அக்ரி டிக்கு, அத்தனையும் போனது அப்போது இப்ப என்னன்னா பிசிக்கலா ஒரு திருட்டு போனா, இப்ப இந்த மொபைல் எடுத்துட்டு போனா தெரிஞ்சிடும்.
கம்ப்யூட்டர்ல என்ன திருட்டு போச்சுன்னு உனக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது. ஏன்னா அதுதான் நிறைய இருக்க டூப்ளிகேட்டு. உனக்கும் இருக்கும் அவனுக்கும் இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு டிராக்டர் சர்வீஸ்ல இருக்கும்போது டிசைனை திருடிட்டு போய் டிராக்டர் ரெடி பண்ணிட்டான். அதே மாதிரி ஏன்னா ஒரு டிசைன் ரெடி பண்றதுக்கு மார்க்கெட்டிங் போய் எல்லாரையும் கேட்டு அது பண்றது பெரிய ஒரு இது. இதை அப்படியே எடுத்துட்டு போய் பண்ணிட்டான். இப்ப இது திருட்டு போனதே தெரியல. ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவன் குறைச்ச விலையில டிராக்டர் அனுப்புறான். அப்பதான் அடாடா இவன் இங்க வேலை செஞ்சவன் எப்படிடா இவன் குறைச்ச விலைக்கு போறான்னு இங்கே திருடிட்டு போயிட்டான். அப்ப 1 இயர் கழிச்சு வருது. அதுக்கு தான் இப்ப இந்த இதெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டா சொல்லிடும் அத்தனை. அப்புறம் தகவலே ஆளுது, விழித்தா உரிமை கிடைக்கும். தகவல் தான் இப்ப இது. நான் என்ன சொல்றேன், பணத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். பணம் எதுக்குங்க? நமக்காக. ஆனா இப்ப பணம் தான் பந்தியில, குளம் குப்பையில. மனிதனை யாராவது மதிக்கிறானா? பணம் இருந்தா தான் மதிக்கிறான். இப்ப என்னன்னா கம்ப்யூட்டரை நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம், தகவலை நமக்காக தான் மதிச்சோம். மனிதனுக்கு செக்யூரிட்டி இல்ல, தகவலுக்கு செக்யூரிட்டி இருக்கு. நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல சொன்னேன்ல, சுகாஸ் கட்டி கேஸ். அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன், மெயில் ஹெட்டரை பார்த்தேன். ஹெட்டரை பார்த்தோன்னே ஐபி அட்ரஸ் இருந்தது. அது மும்பைன்னு காட்டுச்சு. மும்பை போனோம், அரெஸ்ட் பண்ணோம். இப்ப காட்டாது. இப்ப என்ன பண்றான், அது பிரைவேசி சார், பிரைவேசின்னு சொல்லிட்டு சர்வர் ஐபி. அப்புறம் அந்த ஐபி டிராவல் பண்ணதில்ல, அப்ப கூட ஃபேக் ஐபி போட்டு போறாங்க. அது யாரும் போலீஸ் சொல்ல முடியாது. சார் எனக்கு இப்ப நானே என் வண்டியில எனக்கு எதிரிகள் நிறைய இருக்கு. என் வண்டி நம்பரை மாத்திட்டு வேற ஒரு டம்மி நம்பர் வச்சுன்னா போலீஸ் பாச்சு என்ன சார் அது, இந்த டம்மி நம்பர் போடு. என்னுடைய எப்பா எனக்கு எதிரிகள் தான் நிறைய இருக்காங்க, எனக்கு எதிரிகள் தான் நிறைய இருக்காங்க. அதனால என்னுடைய பாதுகாப்புக்காக நான் வேற வண்டி நம்பரை டம்மி நம்பர் வச்சிருக்கேன். சார் உங்க பாதுகாப்பெல்லாம் முக்கியம் இல்லை, நீ ரோட்ல போறவங்க அடிச்சுட்டு போட்டீங்க அவங்க பாதுகாப்பு தான் சார் முக்கியம். நீங்க முதல்ல உங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வைங்க, இந்த டம்மி நம்பரை தூக்கி உள்ள வைங்கம்மா. மனிதத்தாலே சுதந்திரம் கிடைச்சு. இப்ப என்னன்னா மனிதம் வேணும். இப்ப ஒருத்தருமே தவறு பண்ணல, டிஜிட்டல் வந்ததை பிரைவேசிங்கிறாங்கல்ல. நான் எந்த தப்பும் பண்ணல, வீட்டுக்கு தெரிஞ்சோ யாருக்கும் தெரிஞ்சோ தனியா இருக்கும்போதும் தவறே பண்ணல. அப்ப என்ன எது வேணா போட்டுமே. இப்ப நான் இங்க இருக்கிறேன்னா எதுக்கு இவர் அம்பேத்கர் யாரை பார்க்க போனாரு? என்னன்னா நம்ம ரீசன். அப்ப என்ன எல்லாரும் நியாயமா நடக்கணும். இந்த கனியன்குமார் சொன்னார்ல, இப்ப டிஜிட்டல் எப்படின்னா உலகம் பூரா புரட்டுது. ஜாதி கிடையாது, மதம் கிடையாது, ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கு தான் கம்யூனிகேஷன் டிஜிட்டல் வந்தது. அப்ப அத மனிதன் எல்லாமே புரியுது. இப்ப எல்லாமே புரியுது, எல்லாருக்கும் தெரியுது. நல்லது நடப்பது இளைஞர் கையில இருக்குது. எல்லாமே புரியுது, இப்ப எல்லாருக்கும் புரியுது. அப்ப என்னன்னா உங்க கையில தான் இருக்கு. நிறைய மனசுல இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா நான் ஒரு 6 வருஷம் சைபர் செல் இருந்தேன். எனக்கு இவ அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணது ஜஸ்டிஸ் தான். ஏன்னா எனக்கே சமயத்துல வெறுப்பா வரும். ஏன்னா இவ்வளவு சொல்றோம் ஏமாறாங்க, இது எதுக்கு நம்ம எங்கேயாவது சாமியாரா போயிடலாம் இருக்கு. உண்மையில அப்படித்தான் நினைக்கிறது. ஏன்னா நமக்கு இப்ப என்ன பசங்க இல்லப்பா, எல்லாம் வளர்ந்தாச்சு. இப்ப என்னவாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா செய்வோம்னா இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப இதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணாதானே. ஏழுமலை எல்லாம் அவ்வளவு சொல்லுவார். இப்ப என்ன புகழ்றதுக்காக நான் பேசல, என்ன புகழ்ந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒண்ணும் இல்ல. ஊருக்கு சாட்டிஸ்பேக்ஷன். அதனால இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இது ஒண்ணுக்கும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிங்க. இப்ப தெரியலன்னு சொன்னா அது ஐபி அட்ரஸ் இன்னும் தெரியாம அவங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, அதை பத்தி பேசுறாங்க. ஒரு கொலை செஞ்ச அக்யூஸ்டுக்கு அது அந்த ரைட் இருக்கு, கான்ஸ்டிடியூஷன் ரைட். ஆனா அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் பண்ணது ஐபியை வச்சுதான் பண்ணணுங்கிற இல்ல. அது நிறைய கேஸ் இருக்கு, நான் சொல்லுவேன். இது எல்லாத்தையும் வச்சுங்க, இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் சொல்லுவேன், ஏதாவது டிஸ்கஷன் வரும்போது சொல்றேன். அதனால நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப விழிப்பா இருக்கணும். நீங்க விழிப்பா இருந்தா, ஏன்னா இப்ப நானே என் சன்னு சொன்னாதான் கேட்பேன், டாக்டர் சொன்னாதான் கேட்பேன். அப்படித்தானே அர்த்தம் அது உங்களுக்கு. நீங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லலாம், நீங்க அம்பாசிடர் மாதிரி இப்ப எத்தனை பேர் அட்டன் பண்றீங்களோ இவங்க நீங்க 100 பேருக்கு சொன்னீங்கன்னா எங்கேயுமே இந்த அந்த ஹேக்கர் என்ன கூட கேட்பான், சார் அந்த இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா நல்ல லாபம் கிடைக்கும், வேர்வை வருமானு. வேர்வை வருமானு கேட்டேன். வேர்வை வராம இந்த லாபத்தை பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சா நீ கடைசியில கஷ்டம் தான் போடுவேன். நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப அதிகமா பேசியிருப்பேன், தவறா பேசிதான் மன்னிச்சிருக்கேன். அவ்வளவுதான். வணக்கம். Thank you, sir, for your insightful and encouraging words. To formally conclude this inaugural session, I now invite Ms. Vidyashree L. Pothier, B.A.LL.B. Honors, Student Convener of ICHR 2.0, to propose the vote of thanks.
A very good morning. On behalf of the organizing committee, it is my honor and privilege to propose the vote of thanks for the International Conference on Human Rights 2.0. At the outset, a profound gratitude to our Honorable Chief Guest, Honorable Thiru Justice P.N. Prakash Sir, for graciously accepting our invitation and for sharing invaluable insights that have enriched this inaugural session. Sir, we express our sincere thanks to our esteemed dignitaries, Mr. S. Balu Sir and Mr. Rakesh Sir, for the constant support and encouragement. Thank you. We place on record our heartfelt appreciation to the respected Registrar, Professor Gauri Ramesh ma'am, for her gracious presence and administrative guidance. Thank you, ma'am. Our sincere gratitude to the respected Dean Sir, Dr. V. Balaji Sir, for unwavering academic encouragement and for fostering an environment that promotes research and scholarly dialogue. Thank you, sir. We extend our deep appreciation to our conference directors, Dr. P. Vasantakumar Sir and Dr. S. Elimalai Sir, for their academic vision, sustained guidance, and meticulous supervision. Thank you, sir. We acknowledge with gratitude the efforts of our faculty coordinators. And finally, a special note of thanks to our core committee members, our student volunteers, presenters, and observers. Thank you all. With this, we conclude the International Conference on Human Rights 2.0 inaugural ceremony. Thank you to all our distinguished guests and participants for your presence. We wish you all a very pleasant day ahead. I request the audience kind patient for a brief moment while the dignitaries are leaving the dais.